எல்லோருக்கும் வணக்கம். அவங்க சொன்னது ரொம்ப அருமையான விஷயம். பர்த்டே நேம் சொன்னாங்கன்னா, இப்போ இங்கே ஒரு 4 சீனியர்ஸ் இருக்கிறோம். லைவ் ரெக்கார்டிங் பாடினவங்க எல்லாம் அப்போ ஒரு ரெக்கார்டிங் டேட்டில் கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆல் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ ஒண்டியா அதில் கூட பாதியாக தான் இன்னொரு சிங்கர் யாருன்னு தெரியாத இருக்கிற சூழ்நிலையில் இத்தனை சிங்கர்ஸ் எல்லாம் அன்று பேஷன் பார்க்கறது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது இட்ஸ் a beautiful family, homogeneous family. எங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சின்ன வருமானத்தை கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணிருக்கிற ஒரு லா நாங்கள் ஸ்டிப்புலேட் பண்றோம். அவ்வளவுதான். இது எங்களுக்கு ராயல்டி கொடுக்கறதுனால மியூசிக் டைரக்டருக்கோ லிரிசிஸ்டுக்கோ ப்ரொடியூசருக்கோ நஷ்டமே கிடையாது. அவங்களுக்கு வர வேண்டியது எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா எங்க வாய்ஸஸ் யூஸ் பண்றவங்க கொடுக்குறாங்க தவிர நாங்க யாரோடையும் பங்கு போட்டு நீங்க கொடுக்கறதுல எங்களுக்கு கொடுக்கும் நாங்க கேட்க போறதே கிடையாது. The government has formed a law that singers also are entitled for royalty அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராயல்டி எதுல இருந்து வருதுன்னா, இப்போ சினிமாவில் யூஸ் பண்றதுக்கு நாங்க பணம் வாங்குறோம். நிறைய இடத்துல செல்போன்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க, அதே மாதிரி கார் ரேடியோல போடுறாங்க, ஹோட்டல்ஸ்ல போடுறாங்க, பிளேன்ல போடுறாங்க, பஸ்ஸஸ்ல போடுறாங்க. இதுக்கெல்லாம் ஒரு பேமெண்ட் மாதிரி ஒரு அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுல எல்லாருக்கும் பங்கு வர்ற மாதிரி பண்றோம். சூட்சமா சொல்றேன் நான். அது டீட்டெயில்ஸா ஒண்ணுன்னா இங்க நிர்வாகி இங்க வந்திருக்கார், ஆல் தி வே ஃப்ரம் பாம்பே, மிஸ்டர் சஞ்சய் சாண்டன். உங்க ஏதாவது உங்களுக்கு அனுமானம் இருந்தால், பிரச்சனைகள் இருந்தால் அவர் அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக ரெடியா இருக்காரு. This is not I want to again say that this is not fight against anything at all. இப்போ நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா வந்ததே சொன்னாங்க, நம்ம இந்த ட்வைலைட் ஜோன்ல இருக்கிறோம், நம்ம பசங்களுக்காக நாங்க பண்றது அவ்வளவுதான். எங்க தலைமுறைக்கு பின்னால் இருக்க தலைமுறைக்கெல்லாம் கூட இது ஒரு நியாயமா வர வேண்டியது நிறைய கிடைக்கணுன்றதுக்காக நாங்க முன்னால் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பீப்புள், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. சொன்ன மாதிரி தப்பா நினைச்சிருக்காங்க. இது ப்ரொடியூசருக்கு கிடைக்க வேண்டியதோ இல்லை கம்போசருக்கு, மியூசிக் டைரக்டருக்குன்னு சொல்லுவேன். கம்போசர்னு அது புரியலன்னா மியூசிக் டைரக்டர், லிரிக் ரைட்டர், இல்லைன்னா அதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம ரைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா கூட இந்த ரூல் வந்துருக்குதான், ரூல்ஸ் வந்துருக்குதான். கவர்மெண்ட் புதுசாக ஒரு நாங்கள் கெஞ்சி வருஷங்களாக கேட்டதுனால வந்ததாக்குது. நாங்கெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியல, நாங்கெல்லாம் பாடி வந்தாச்சு அதோட. பட் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஃபார் த ஃபியூச்சர் சில்ட்ரன். அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு, ஐயோ எங்களை கூப்பிடுவாங்களான்னு. அதை பற்றி பயப்படவே வேண்டாம். ஏன்னா இது நாம அடிச்சு கேட்கறதோ இல்லை, எனக்கு நீங்க கொடுத்துதான் ஆகணும்னு கேஸுக்கோ இல்லை வக்கீலோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இது நமக்கு வர வேண்டியது ஒரு ரூல் பிரகாரமும் நமக்கு வர வேண்டியது நம்ம கேட்கிறோம் தவிர ஒரு யாருகிட்ட இருந்து நாங்கள் பிடிக்க வாங்குறது இல்லை. அது மட்டும் நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கிறவங்க இது கொஞ்சம் விளக்கமாயிருதுன்னா there won't be any problem. We will be definitely singing and we means our children. நாங்கள் எல்லாம் பாடி முடிச்சாச்சு. பட் ஏதாவது 2 கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, முடிஞ்ச அளவுக்கு தான். என்னுடைய கம்பல்சரி ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு அப்படி பண்ணாலும் கிடைக்காது. இருந்தாலும் நாங்கள் பின்னாடி இருக்கோம்ப்பா, தைரியமாக பாடிக்கோ அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். அதுதானே? இதனால நீங்கெல்லாம் இதுக்கு ஒத்தாசை பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அம்மா சொன்ன மாதிரி எங்களோட பர்த்டே இன்னைக்கு எங்களோட இல்லை, எங்க மியூசிஷியன் ஆர்டிஸ்டோட ஒரு புது பிறந்த நாள். அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன், ரொம்ப சந்தோஷம். we remember all the legends who sang for us and வழி காட்டினவங்க எல்லாரும் இந்த நாளைக்கு நாங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த அசோசியேஷனோட பேர் ISRA, ISRA. ISRA is an association, a body. It's Indian Singers Rights Association. It's a collecting body. Whatever the singer has to get will be collected by this body. இது தவிர்த்து இன்னொரு பாடி இருக்கு, SAI, Singers Association of India, which will be protecting the rights of the singers, basically. இது Mr. Javed Akhtar and Sonu Nigam, இவங்க 2 பேர்
ரொம்ப Javed Akhtar sir passed this Copyright Act on. Made it possible because he's a member of parliament. Yeah, he's a member of parliament. Last year, June, the law passed actually. ஒரு வருஷம் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த சாரி இஸ்ராலாம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது எப்படின்னா 50 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 63லேருந்து என்ன பாட்டுகள்லாம் ஆல்ரெடி பாடிருக்காங்களோ சிங்கர்ஸ் தே ஆர் டியூ ஃபார் ராயல்டி. 63க்கு முன்னாடி பாட்டுகள்லாம் அது அந்த இதில் வரல. 63லேருந்து என்ன any singer who has sung a song is eligible for a royalty whenever it is played for a commercial use in any form. And to elaborate this, I give this mic to Sanjay Tandon sir. அவர் சொன்னது போல எங்களுக்கு நிஜமாக ஃபைட் பண்ண தெரியாது. We are all humble and simple singers, musicians, artists. எங்களோட ஹம்பிள் கோரிக்கை என்னன்னா வந்து இவ்வளோ இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு ஒரு ரைட்ஃபுல்லாக ராயல்ட்டி வரணும்னு கவர்மெண்ட்டே ரூல் பாஸ் பண்ணதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த மீட்டிங்கோட அழகாக நடந்து அது இன்சிஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இஸ்ராவில் மெம்பரான எல்லா சிங்கர்ஸும் ரைட்ஃபுல்லாக அதை ஃபைட் பண்ண முடியும். அந்த ராயல்ட்டிக்காக நாங்கள் ஃபைட்டே இல்லை அகெயின் வாங்கிக்க முடியும், கிடைக்கும். இது சொல்கிறதுக்கு தான் உங்கள் எல்லாரோடையும் நாங்கள் இன்னைக்கு பேசிட்டு. Thank you. All our legendary figures have briefed about what happens. Now, there is this body, the Copyright Act of India, was amended on 21st June 2012. After the amendment, all singers of the country will now start getting royalties. The royalty clause has been put in by the Copyright Act. A singer is entitled to collect his royalties from wherever his performance or his song is being played. Radio, television, mobile, restaurant, shops, airways, roadways, wherever his song is being played, he will also be entitled to royalty. Therefore, this is a new right that has come into being in the Copyright Act. This is not a part of the composer's royalty, it is not a part of the lyric writer's royalty, it is not a part of the producer's royalty, it is not a part of the music company's royalty. This is additional. This is something new that has come into being. Hence, the singers are not going to share anything out of these people's royalties which they are getting at present. They will continue to get the royalties that they are getting. This is a new right that the government of India, the parliament, has come out with on 21st of June 2012. Now, the government said that the singers will start getting their royalties. But they can collect this royalty only through a collective society. And the collective society that is made is called ISRA. ISRA, Indian Singers Rights Association. This is the body which will now go out and start charging radio stations, television stations, anyone who utilizes the singers' songs to pay royalty to them. So all radio stations, all television stations will now have to start paying additional royalty, not in place of the royalty they're already paying to IPRS and to other such societies. This is in addition to that the users have to start paying royalties to the singers. These royalties, I can assure you, are going to be very reasonable. They are not going to be something which anybody will feel the pinch. And as SPB Raya sir rightly said, that we are not fighters. We are artists. We are singers. We don't believe in fighting. The Copyright Act has now given us, the copyright law has given us the royalty right, and that is all that we will be collecting and distributing amongst all the singers of the country. The Copyright Act also says
that the royalties shall be collected and given for all songs from 50 years from the date when the song was made. That means from 1963 onwards, any songs that are played today will start getting royalties. Even to the deceased people, it will go to their family members. So that is what the copyright law has given, and that is what ISRA has been formed. We members are from all parts of the country, whether they are from Bombay, Calcutta, Chennai, Hyderabad, all the states of Bombay. Every singer becomes a part of ISRA. ISRA's chairperson is Lata Mangeshkar ji, and as members we have most of the people who are now on the dais and who are also in the Bombay film industry. So that is what ISRA is all about. And we, again I'm reiterating, that we are not here to fight or take away anybody's rights or anybody's share of royalty. It is just that the newly given right to us, we are going to collect or try to collect this royalty for the singers and distribute it amongst them. Thank you. How are you going to track this, like which song is being played where and all? Well, what will happen is that all the songs that are being sung by the singers or have been sung by the singers will get registered in ISRA. It will go into a database of ISRA that this particular song has been sung by so and so people, singers. Based on that, whatever are the collections will be distributed as per what songs are being played. It doesn't mean that if you are a member of ISRA, you will get a royalty. You will get a royalty only if your song is played and exploited in the market. No, how are you going to monitor it if it is being played somewhere? Yes, we'll be keeping track. One is that with radio stations, etc., there is a system, there's a technical and a digital system which is in place where all songs that the radio station plays during the day is captured. And anyway, they make a disclosure also of that. So that's as far as television and radio is concerned. But as far as the general market is concerned, we will be having an infrastructure in place where there will be field officers who will be going into the field, seeing where the music is being played, where the songs of the singers are being played, and then start charging them and issue them a license to play that music. So in the tariff card, like one drink in a tea. Tea oda price enna irukum 10 rupees irukuma. It will be around that. It is that. Is it fixed for all the singers or will it vary? No, the royalty for singers is same. Same. Yes. Sir, இப்போ நடிகர்கள் கூட பாடுறாங்க அவங்களுக்குலாம் ராயல்டி வருமா சார்? அவர் ISRA member ஆனா வரும். Singer, suppose if நடிகர் பாடுறாங்க. Yeah. But only thing they have to be a member because this is a collecting body. Minimum future பாட போகும்போது கான்ட்ராக்ட்ல இது இன்சிஸ்ட் பண்ணி they will sign இல்லனா பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல, because this is a law, this is a copyright act. You don't have, a singer has got the right to get the royalty. He doesn't have the legal right to refuse. If he refuses, he doesn't want it, it will go to the next king. It will be in his name. The producer can't say that I'll take that. I mean, somebody else who's stopping him can't say take the royalty. See, the Copyright Act is very clear. It says that the singer cannot assign his right to royalty to anyone except to a copyright society. So therefore, if the producer insists that you please assign me the full thing, the law says if he does it, you sign it, there's no problem, it will be null and void. It is written in the Copyright Act that any agreement which asks you to do so is null and void. So it makes no sense. No, you cannot. The song that they sing is only for that film. If their song is used in any other film other than the original film for which they have sung, then that person requires permission or a license from the singer. And that permission and license will be granted by ISRA. Does ISRA get a commission for? Well, under the Copyright Act, ISRA can charge only, or rather can spend only 15% of the collection. 85% is to be distributed to the singers. It cannot be more than 15%. Of course, we will try to bring it down to as much as 10%, but initially, of course, it will not happen. And how does a singer
become a member of ISRA? It is ISRA. There is a membership form that you need to fill up and just pay 1,000 rupees as processing fees and you become a member. But of course you have to be a recording artist. Sir, song is a very team of Yolo Beach, Raham, அவங்களுக்கு ராயல்டி கொடுக்காம சிங்கர் மட்டும் கேட்க நியாயமா சார்? ராயல்டி கேட்கலையே, யாருக்கும் கேட்கல. நான் பாட்டு மட்டும் கேட்க முடியாது, மியூசிக் எல்லாம் இது பண்ணாங்கன்னா அந்த சாங் முழுமையா இருக்கும். இல்லை, அவங்களுக்கு தனியா இருக்கேன். தனியா ரைட்டர் அண்ட் கம்போசர் அண்ட் கம்போஸ். இப்போ நீங்க அதுக்கு என்ன நாங்கள் பேசினது இதெல்லாம் எல்லா கொஸ்டின் முடிஞ்சது தைரியமாக எனக்கு இப்போ சொல்ல முடியும். ஏன்னா இங்கே என்ன கேட்டாங்க, இப்போ கோரஸ் பாடுறாங்க, கோரஸ் 10 பேர் பாடுறாங்க, இந்த 10 பேருக்கு ராயல்டி கொடுக்கலாமா? நியாயம் தான், கேட்கறதுல அர்த்தம் உண்டு. பட் ஆக்சுவலி யார் இண்டிவிஜுவல் அந்த வாய்ஸ் எங்கே தெரியும் உங்களுக்கு? 40 வயல் வாசிச்சுன்னா அதில் எந்த வயல் தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும்? அதனால அது லேட்டரும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா நல்லபடியாக அதுக்கு ஒரு ரூல் வந்தாச்சுன்னா சந்தோஷம் தான் எங்களுக்கு. கொடுக்க வேண்டாத நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம், சொல்ல மாட்டோம். நான் எல்லாருக்குமே நல்லது வந்தால் நல்லது தான். இந்த law அதில் ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, which Mr. Sanjay will tell. See, for a performer to be or a singer to be entitled to royalty, he has to be of a significant contributor in the song. If there is anybody who is incidental, then that person cannot have a right to royalty. That is what the law says very clearly. So therefore, if suppose in a song there are 100 chorus singers, then those chorus singers you can't have all the 100 people getting a right to royalty. So that is what in short the law says. The music director who sings a song, after the first song itself he is a playback singer, no doubt about that. And he has to become a member of ISRA if he wants to get the royalty. அவ்வளவுதான், very simple like that. அப்புறம் இவர் நீங்க கேட்டது சார், இல்ல நீங்க முதல்ல கேட்டது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அப்போ டவுன்லோட் பத்தி நீங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க கேட்டீங்க இல்லையா? With the downloads, telephone company will directly pay to ISRA for the singer's sake. அவர் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா இந்த கேசட் கம்பெனி, கேசட் லேபிள் ஆர் ப்ரொடியூசர் அவங்களோட பண்ணிருக்கிற அக்ரிமெண்ட்டுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. அவங்க என்ன அக்ரிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுலேருந்து கட் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. Now because the government has formed a law, அதனால எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு தொகை சிங்கர்ஸ்க்கு அவங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். That is ஒரு கேசட் கம்பெனி ஏதோ ஒரு ஸ்டாலுக்கு போனோம்னா கூட, சப்போஸ் வி வாண்ட் தாசனாஸ் ஒரு சிடி, எந்த ஒரு சிடி 2 இருக்கு, இதுல தாசனாவோட 2 பாட்டு, எந்த 2 பாட்டு, சுசீலா மாத 4 பாட்டு, அவங்க 4 பாட்டு, ஹரி 4 பாட்டு, ஒரு ஆல்பமா பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது எவ்வளவு தப்போ அவங்க கொடுக்கறது அவ்வளவு தப்பு தான். This is piracy. This is இதுக்கு வேற ஆக்ட் இருக்கு. These people should take action against that. அது பாயிண்ட். எது இருந்தாலும் the transparency is, it all depends, it's a give and take process. With all that, whatever is happening under the table, we still get something out of this one. We still fight about the piracy also. That is very, very, very valuable thing which we have to do now. That is not only on the law enforcing. அவங்க கையில மட்டுமே இல்லை சார், மியூசிக் கேட்கறவங்க மேல கூட இருக்கு. அது நம்ம கொஞ்சம் ஆத்ம விமர்சனம் பண்ணிட்டு இப்படி வாங்குறது கரெக்டா அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க போய் கேட்டா அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. So it depends upon the people who listen to music also. அது நம்ம தடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். But still we are trying to do our best. அந்த மாதிரி தடுக்க முடியாத எத்தனையோ நடந்துட்டு இருக்கிறது வேற விஷயம். But because we are talking about music, so it is very difficult, as you said, it's not that easy. But at least போனது போக இருக்கிறதுல வர வேண்டியது கிடைக்கும் இல்லையா? அதுக்காக ஒரு பாடி ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். ISRA was formed on 14th of June 2013. இந்த லா பாஸ் ஆகாததுனால வந்த விளைவுகள்லாம் இப்போ நிஜமாகவே யாருக்கு என்னென்ன கிடைக்கணுமோன்றதுக்காக ஒரு லா வந்திருக்கு. அதுதான் நம்ம கேட்டு இருக்கிறோம். இதுல சரி, இப்போ நீங்க உங்க சோகத்துக்காக நாங்க பாட்டு பாட உங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுத்துருக்கோம். நீங்க நேரா என்ன தரீங்க எங்களுக்கு? நீங்க பேமெண்ட் டைரக்டா கொடுக்கலையே. நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, நாங்க ஒவ்வொரு பாட்டும் உங்களுக்காகவே பாடுறோம்னு நினைக்கிறோம். அது உங்க கால் தொட்டு கும்பிடுறோம் நாங்க. ஆனா நாங்க பாடுறது எங்க வயிற்று பழப்புக்கு தான். அது ஒழுங்கா பாடலைன்னா எங்க யாரும் திருப்பி கூப்பிட மாட்டாங்க. நீங்க கேட்கலன்னா எங்க ப்ரொடியூசர் எங்களை கூப்பிட மாட்டாங்க. நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, எங்களெல்லாம் கட்டி காக்குறீங்க, அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இல்லவே சொல்லவே இல்லை. இப்போ நீங்க செலவு பண்றதுல ₹1 எக்ஸ்ட்ரா இத்தனை பேருக்கு இவ்வளவு அழகா பாடணும்னு கொடுக்கறதுல கஷ்டப்படுறீங்களா சாமி?
ஒரு ரேடியோவிலையும் டிவிலையும் தொடர்ந்து பாட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும்போது தான் அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகுது. அது ஹிட் ஆகுறதுனால தான் இப்போ உங்களை மாதிரி சிங்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ கிடைக்குது. இப்போ நீங்க பணம் கேட்டீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதிரான விஷயமா இருக்கு. இப்போ அவங்க போடாம இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க நீங்க? எங்க பாட்டு போடுறதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறதுன்னு நீங்க யோசனை பண்ணவே இல்லையே. இல்ல சார், இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இப்ப எங்க பத்திரிகையில வந்து நாங்க போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரிங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை போட்டு நாங்க சம்பாதிக்கிறதா அதுக்கு அர்த்தமா இல்ல உங்களுடைய கொள்கை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போறோம்னு அர்த்தமா? இல்ல இல்ல, தயவு பண்ணி இதெல்லாம் பொலிட்டிசைஸ் பண்ணாதீங்க. அது என்ன அர்த்தம்ன்றதை நீங்க சொல்லணும். நாங்க சொல்றது நாங்க என்ன பண்றோமோ உங்க மூலமா நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறோம். இதனால உங்களுக்கு படைப்பு வருதோ வராது எங்களுக்கு தெரியாது சார். அது அந்த அளவுக்கு நாங்க போய் எங்க விஷயத்தை பத்தியே தேர்ந்தெடுக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. புரியல எங்களுக்கு. உங்களை பத்தி நாங்க யோசனை பண்றதுக்கு அவ்வளவு தகுதிகள் இருக்குன்னு நாங்க நினைக்கல. இதனால உங்களுக்கு மைலேஜ் கிடைக்குதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா எங்கேயோ எங்களுக்கு என்ன வர வேண்டியதுன்றதுக்காக செய்யற ஒரு சின்ன செயலை உங்க மூலமா நிறைய பேருக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்காக உங்க ஒத்துழைப்பு நாங்க கேட்கிறோம். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ ஸோ மச்.